akibatnya peperangan dari satu istri. Jadi teman-teman, ayat tentang poligami turun bukan hanya sebagai izin, tetapi juga sebagai aturan yang bertujuan untuk melindungi, mengatur, dan membatasi praktik poligami agar tidak menimbulkan kemudaratan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, lanjut. Betul. Alhamdulillah. Itulah makanya kalau begitu jawabannya kan kita paham apa asbabun nuzul daripada ayat itu. Makasih Ustaz. Lanjut. Udah, silakan yang lain mau bertanya lagi atau ada yang mau ditanggapi? Bang Beng, Bang Beng, kenalkan Bunda, Bang Beng, jangan macam-macam Bunda. Ustadz, saya agak ragu, kan 4 kali apa 3 kali kita ketemu di Ustadz, saya meragukan beliau gitu loh. Karena kita waktu itu para moderator kan manggil, dia diam aja, setiap itu nyunsep. Jadi agak ragu, ini oten, kata beliau temannya Ustadz gitu, itu ragunya tadi. Ustadz, Bang Beng, emang Bang Beng ini temannya Ustadz? Bukan teman sih, sebetulnya musuh dalam selimut. Dia cuma nyari-nyari doang. Kalau umpama ada janda kaya raya yang duitnya nggak habis-habis, makanya dinamain beng-beng dia. Oh, tuh kan Bunda tuh jarang meleset, bener kan? Maksudnya benar apa ini? Yang jelas Pak Ustadz, jelasin dulu. Kita waktu satu grup loh sama si Sofian itu kan, mau bikin anggaran dasar sama grup. Ya kita mau bikin geraha mualaf janda gitu. Bukanlah, udahlah. Pak Ustadz lebih tahu. Saya kan orang awam, Bun. Uni Rose gitu. Ya enggak sabar. Bukan agak lain. Iya kan memang agak lain dari yang lain. Disuruh apa, mana tahu bisa sama adik Uni jadi mantu gitu kan. Astagfirullah. Pak Ustadz, luruskan dulu nih Pak Ustadz, ini diklarifikasi. Tapi nih, bukan murid Edis kan Ustadz. Soalnya Uni ragu Ustadz. Uni ragu bener, serius. Kudis TV itu laknatullah. Kudis TV laknatullah itu. Bu Rosa dari tadi nyuruh beberapa orang on cam, tapi Uni belum pernah on cam. Ayo sama-sama on cam kita. Orang tua udah peot disuruh on cam untuk apa? Gak apa-apa, siapa orang tua bisa jadi orang tua saya. Perempuan ngapain disuruh on cam? Untuk apa? Nanti naksir. Uni itu cantik. Naksir pula nanti. Terjadi pula zina mata. Kalau mau ketemu Uni datang ke rumah. Saya izin turun dulu Bunda. Saya sambil tugas ini. Lanjut aja semuanya. Iya Ustaz. Makasih Ustaz. Barakallah. Makasih Ustaz. Syukran. Oke, lanjut. Jadi gitu. Uni Rose jadi begitu. Kalau saya tuh Muslim. Jangan babak Kudis TV, itu sama saya debat itu. Cuman kalau udah mentok deh saya di-kick sama dia, begitu. Kalau Uni Rose tahu mendiang Watimena, Jan Peter, itu kan debater Kristen, udah meninggal itu. Aku sama dia debat Uni Watimena tuh kalau lagi itu ya, berarti beda denom dong. Benar? Ya kan? Islam nggak kenal denom. Kenapa Bapak Denom? Kenapa Bapak Denom? Nah, pokoknya tadi Bang Arifo. Kenapa? Udah di bawah ini. Siapa Bunda Denom? Enggak, Arifo. Arifo Rizky kenapa? naik Ananda. Beda Denom kemana lagi bicara beda Denom? Enggak kok beda Denom. Enggak, bingung aja Bunda. Enggak, itu Ustadz. Pegangan. Bang Del, siapa lagi yang lain lagi nih? Begini. Bunda semuanya yang ada di room, saya mau pamit ya. Oh, ya, makasih Bang Andre, makasih. Ya, makasih. Udah kata-kata saya yang tidak tepat, saya mau dimaafkan. Sama-sama, maaf lahir batin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini klarifikasi Bun, kebetulan kalau Bunda untuk intermezzo aja Bang.
Ya enggak, saya mau klarifikasi. Jadi kalau TikTok ini kadang kita kan lagi standby. Kalau kita lagi kerja ini kan kadang dipanggil. Nah itu standby. Ketika saya dipanggil nggak ada, ketika saya tiba-tiba turun bukan berarti saya nggak monitor. Memang nggak monitor. Kebetulan ini lagi nggak bisa ditinggal, saya matiin lah. Nah Bunda di situ mungkin momennya tuh menebak saya nih oten nih gitu kali ya. Itu yang tadi saya ya tinggal tadi. Pas Ustadz Anapi naik saya tinggalin. Karena saya ada perlu gitu. Nah pas saya balik, oh lagi males lanjut. Ya itu maksudnya. Jadi nextnya kita satu enggak wah ya. begini Gini, gini, begini gini. Dinda, panggil Dinda aja ya. Bunda yakin nih Bang Beng ini ya 50 ke bawah lah ya. Ya. Eh, masih di bawah Ustadz Hanafi kan? Atau sama? Enggak, saya di bawah 50 masih 17 tahun saya. Iya di Bali. Bunda panggil Ananda, tapi kalau di Di bawah Bali. 50, di bawah 60, Bunda panggil Adinda. Ya, gitu Kalau aja. Jadi di Komal begini bebas. Bang Beng ya, bukan apa-apa. Kenapa siapapun mau Hindu, Kristen yang naik bagi Bunda gak jadi masalah. Masalahnya bagaimana cara menghadapi teman-teman ini. Oh kalau dari Kristen ya kita cara berteman bersaudara secara beda agama. Kalau Islam ya karena orang tahu tuh dari awal ini adalah Komal